competiciones de CrossFit del mundo, Copa Sur. Así que aquí empieza Copa Sur 2026. A minha expectativa para o Copa é me divertir muito e criar muitas memórias boas. I'm looking forward to a fun weekend. I want to go out and punch my ticket to the CrossFit Games, but either way, have fun with everyone here. Estoy muy feliz y muy emocionada. Ya pasaron 3 años desde la última vez que vine a Copa Sur y pude ganar parte de los Games. Así que vine a buscar lo mismo de nuevo y feliz de poder estar en la arena de nuevo. A expectativa é sempre a melhor, né? Jogar mais alto no pódio, mas deixar tudo na arena 100% e sair totalmente satisfeito aqui. Entrou na arena, filho, já era, ele é meu inimigo. Eu quero arregaçar, quero comer ele. Final de semana vai ser de muita energia. Já até me arrepia. Por quê? Saiu do Rio de Janeiro e veio pra Santa Catarina. Aqui é a ilha da magia, não é? Una de las mejores competiciones de CrossFit del mundo, Copa Sur. Así que aquí empieza Copa Sur 2026. A minha expectativa para o Copa é me divertir muito e criar muitas memórias boas. I'm looking forward to a fun weekend. I want to go out and punch my ticket to the CrossFit Games, but either way, have fun with everyone here. Estoy muy feliz y muy emocionada. Ya pasaron 3 años desde la última vez que vine a Copa Sur y pude ganar parte de los Games. Así que vine a buscar lo mismo de nuevo y feliz de poder estar en la arena de nuevo. A expectativa é sempre a melhor, né? Jogar mais alto no pódio, mas deixar tudo na arena 100% e sair totalmente satisfeito aqui. Entrou na arena, filho, já era, ele é meu inimigo. Eu quero arregaçar, quero comer ele. Final de semana vai ser de muita energia. Já até me arrepia. Por quê? Saiu do Rio de Janeiro e veio pra Santa Catarina. Aqui é a ilha da magia, não é? Una de las mejores competiciones de CrossFit del mundo, Copa Sur. Así que aquí empieza Copa Sur 2026. A minha expectativa para o Copa é me divertir muito e criar muitas memórias boas. I'm looking forward to a fun weekend. I want to go out and punch my ticket to the CrossFit Games, but either way, have fun with everyone here. Estoy muy feliz y muy emocionada. Ya pasaron 3 años desde la última vez que vine a Copa Sur y pude ganar parte de los Games. Así que vine a buscar lo mismo de nuevo y feliz de poder estar en la arena de nuevo. A expectativa é sempre a melhor, né? Jogar mais alto no pódio, mas deixar tudo na arena 100% e sair totalmente satisfeito aqui. Entrou na arena, filho, já era, ele é meu inimigo. Eu quero arregaçar, quero comer ele.
Hola, hola. Buen día a todos. Segundo día de competencia en Copa Sur 2026. Bienvenidos. Vamos a comenzar en un ratito nada más a disfrutar de este primer día. Segundo día, buenos días Brasil, buenos días Colombia, Chile, buenos días Faia, ¿cómo estás? Buenos dias, Mica! Sejam muito bem-vindas, vamos começar. Esse é o segundo dia do Copa Sur 2026 e agora vamos dar início à primeira bateria, que é o Copa Sur Experience. Mica, quais as baterias e os times que vão entrar agora na arena? Vamos a tener en el andarivel número 10 a Berskin Tribe, en el número 9 Corulla Team, Morubi CrossFit en el 8, Sparta en el número 7, Soul Dragon en el número 6, Super Forche en el número 5, Team de Pedra en el número 4, Elite 4 en el número 3, en el número 2, CrossFit Vital, y se completan así el hit número 1 de esta categoria. É isso aí, vamos aguardar na arena. Nesse momento estamos recebendo os judges e daqui a pouquinho os times vão invadir a categoria Experience, categoria Scale. Así es, categoría Scale. Van ingresando los atletas a la arena. Bom dia, Marcelo Prata já está presente. Que seja um excelente dia para você também, meu amigo. Vamos lá, vamos começar. E lembrando, Mica, muito bom dia para o pessoal de casa. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos. Vamos começar categoria Scale do Experience. Atletas, 30 segundos. Atletas, 10 segundos. Stand by. Comienzan los atletas a realizar sus repeticiones alternadas de handstand push-up. Son 16 repeticiones para luego pasar a 8 sincro muscle up. Después tenemos 8 one-leg squat. Son 6 rounds con un time cap de 12 minutos. Isso aí, 12 minutos é o time cap. 12 minutos é o time cap total da prova. Já temos a primeira equipe, a raia de número 5, Super Força da Guaíba. Na raia de número 5, vamos acompanhar eles que já estão na sua série. Para 8 repetições dos sincronizados, eles que agora já estão na liderança dessa bateria, a raia de número 5, vamos acompanhar. Chegando agora, a raia de número 6, a Soul Dragon. Ya son varios los equipos realizando sus repeticiones de chest to bar. Avançando! Super Force na raia número 5. Eles que estão na liderança dessa bateria, vamos acompanhar no relógio. Estamos nos aproximando do segundo minuto de prova. Acercándonos a los primeros 2 minutos con un time cap de 12. Tercer evento en este segundo día de competencia para esta categoría. Copa Sur 2026.
Lembrando que para essa prova são 6 rounds e os atletas, eles sempre fazem homem e mulher, uma dupla e depois a segunda dupla. No walking, primeiro vai o homem, depois vem as mulheres e aí eles vão alternando, realizando 8 repetições, correção. Depois vão para mais 8 repetições do chest to bar e depois 8 repetições do agachamento. E aí vão avançando, o time cap total da prova é de 12 minutos. Até o momento na liderança dessa bateria, temos ali na rede número 5, Super Force. Super Force sigue sumando repeticiones, se suman en el andarivel número 6, Soul Dragon, y se suma también Sparta en el andarivel número 7. Estamos chegando agora em 3 minutos e 10 no relógio. 3 equipes e assumindo a liderança, Soul Dragon na raia 6. Assumindo a liderança, vinha ao lado a Super Force na raia de número 5. Siguen avanzando los atletas. Faiga, estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Estamos absolutamente viendo todo y todos los que están en su casa también están pudiendo disfrutar de este día de competencia. É isso aí, Mica! Muito bom dia, pessoal que está de casa. Estamos transmitindo agora o Copa Sur Experience, categoria Scale. E no momento, na raid número 7, vem seguindo na liderança Sparta FC e ao lado a raid número 5, a Super Force. Em segundo lugar, na bateria da categoria Scale. Siguen sumando repeticiones los atletas cuando pasaron un poquito más de 4 minutos. Time cap de 12. Isso aí, 12 minutos, time cap total da prova. Boa, Mica. Vamos acompanhar, vem avançando agora o Coruja Team na raid número 9. Cuatro minutos, casi 30 segundos, siguen avanzando. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos que están tratando de finalizar con su workout. 4 minutos, casi 40 segundos. Nossa Senhora, Soul Dragon, Sparta e Super Force, começando praticamente juntos. Vamos ficar de olho porque a disputa está acirradíssima e Soul Dragon na raia 6 assume a liderança. Vem avançando a Super Force na raid número 5 e ao lado, em terceiro lugar na bateria, Sparta FC na raia 7. Son 6 rondas en total con un time cap de 12 minutos, pasaditos de los 5, avanzan ellos los Soul Dragon en el andarivel número 6, avanza Super Force en el número 5. 5 minutos e meio no relógio. Mica, qual time cap da prova? Nos queda todavía poco más de 6 minutos para poder finalizar con esta prueba en este segundo día de competencia. Seguimos sumando repeticiones, seguimos viviendo el segundo día de Copa Sur 2026. É isso aí, atletas, estamos nos aproximando agora da metade do time cap. Estamos chegando aí na metade do time cap, muito bom dia. Pasaditos los 6 minutos, categoría Scale. Avançando Sparta na raia número 7, avançando Soul Dragon. Vem chegando também Elite na raia 3, CrossFit Vitalize também na raia 2. E avança Coruja Team. Vem avançando agora Soul Dragon na raia 6. Eles que são os atuais líderes. Vamos acompanhar no relógio. Estamos nos aproximando agora de 7 minutos. Acercándonos a los 7 minutos. Todavía tenemos tiempo para finalizar con este workout. Siguen los atletas. Siguen sumando repeticiones. Avanzan en el andarivel número 6, Soul Dragon. Avanza en el 7, Sparta. Avançando também, Mica, Sparta FC na raia 7. Vem chegando também na raia de número 3, Elite.
No relógio, 7 minutos e 15. Estamos chegando ao final dessa primeira bateria do Experience categoria Scale. 7 minutos, casi 30 segundos. Sete minutos e 40 no relógio. Mão pro alto para Esparta FC na raia 7. Acercándonos a los 8 minutos todavía, tenemos, Faiga, casi 4 minutos nos quedan para poder finalizar con este workout. É isso aí. Vem avançando agora, Super Force na raia de número 5. Últimos 4 minutos. Olha aí, ó, Soul Dragon e Esparta praticamente juntos. Primeiras repetições, a Esparta. Pouquíssimas repetições de diferença da Soul Dragon. Así es, Faiga, está muy peleadito en el andarivel número 6, en el número 7, Esparta y Soul Dragon, tratando de finalizar con su workout cuando nos acercamos a los 9 minutos. Avança, Esparta! Avança, Soul Dragon! Estamos chegando em 9 minutos. Nove minutos no relógio, Mika, avanzando, Super Force na raia número 5. Así es, avanzan también. ¿Quién será el equipo que finalice primero? Lo sabremos en un ratito nada más, acercándonos a los 9 minutos 30 segundos. Mão pro alto, Esparta, vem avançando, Super Force na raia 5. Aplausos de la tribuna, el aliento de la tribuna. ¿Cómo están? ¿Cómo está Brasil? Buen día a todos. Estamos nos aproximando agora dos 2 últimos minutos. Últimos 2 minutos, atletas. Dois últimos minutos para fechar a categoria Scale. Olha quem vem avançando, Mika, quem vem avançando. Vienen avanzando Corulla, tienen el andarivel número 9. Siguen avanzando Esparta en el número 7 y suman repeticiones. Vai vir para fechar Esparta. Vem para fechar Esparta. Vamos ficar de olho. 1 minuto e meio para chegarmos ao final. Mão pro alto, Esparta. Fecha, Esparta! Por favor, aplausos para eles. Finalizaron ellos, Esparta en el andarivel número 7. Nos va a quedar, Faiga, 1 minuto. É isso aí, último minuto. Falta. 40 segundos. 40 segundos. 30 segundos. Atentos, nos quedan tan solo 20 segundos. Mais uma equipe vem tentar para fechar antes do time cap. Atletas, 15 segundos. 10 segundos. Vamos. Ó, fim de prova. Por favor, aplausos para eles.
Muito obrigada, atletas, parabéns. Essa foi a primeira prova do Experience categoria Scale. Olha aí a alegria do time vencedor. Parabéns, por favor, mais uma vez. 7 vezes Unifique. A Unifique foi eleita a melhor internet fixa do sul do Brasil na pesquisa da Anatel, pelo 7º ano consecutivo. Uma conquista que fica ainda mais especial porque vem de quem mais entende de internet, você. Afinal, é no seu dia a dia que a nossa conexão acontece. Uma conexão com fibra de campeão. Unifique. Mais uma vez, a melhor internet fixa do sul do Brasil. Agora, categoria Experience RX, vamos organizar a arena para recebê-los. Categoria Scale foi um sucesso, foi incrível a prova deles e agora, mais alguns instantes, a categoria RX do Experience. Daqui a pouco vamos receber Pelotão CrossFit, é o Team Pelotão, FB CrossFit, o Team Simio, o Team CFF, o Red Mob, Team Bunker, Team Pedrinha, CF Ponta Negra, CF Pomerode e CrossFit Moca. Daqui a pouquinho eles já vão estar invadindo a arena e já a primeira bateria também dos times elites. 12 minutos é o time cap proposto para essa prova, mais alguns instantes vamos receber o Experience categoria RX. Vamos aplaudir a categoria RX Experience na raia de número 10, representando a CrossFit Mooca, a CrossFit Mooca na raia de número 9, CrossFit Pomerode na raia de número 8, a CF Ponta Negra. Já na raia de número 7 é o Team Pedrinha, na raia de número 6 são eles, é da minha terra, é o Team Bunker. Na raia de número 5 é Red Mob, na raia 6 é o Team CFF, na raia 3, Team Simio, na raia 2 é a FB CrossFit e fechando a bateria dos RX do Experience, na raia de número 1 é o Team Pelotão. Atletas, sejam muito bem-vindos, essa é a primeira prova para vocês, já se posicionem em suas marcações. Atletas, 30 segundos. Atletas, 10 segundos. Stand by. Tá valendo, começou!
É isso aí, Faiga. Estamos aí com a Copa Sur Experience, categoria RX. Aqui na Arena do Copa Sur 2026. É isso aí, Marcelo. Vocês estão vendo aí os homens, eles começam fazendo 5 repetições e em seguida troca para as mulheres. Vamos ver aí quem vai ser a primeira equipe a avançar. Já temos aqui o time CFF na raia 4, o atleta aguardando. E é o time Bunker que começa. Eles que estão fazendo a sua série do Muscle Up sincronizados. Tudo bem no começo ainda, vamos acompanhar alguns atletas ainda na sua série de Wow Face, mas todos os atletas agora, chegando agora na raia de número 10, a CrossFit Moca para realizar sua série do Muscle Up sincronizados. Vamos lá, e avança o Team Bunker na raia de número 6, com os atletas Heitor e Ari. Vem avançando agora a Red Mob na raia de número 5, ao lado da raia de número 4 é o Team CFF. Chegamos aí a 1 minuto e meio de prova. 1 minuto e meio de prova e vários times aí já estão na sua segunda rodada, sua segunda fase. E avançando o Team Bunker, eles que são os atuais líderes na bateria. E a título de informação, os atletas eles precisam realizar o pistol, 4 repetições com a mesma perna e em seguida mais 4 com a outra perna. E é isso, vamos acompanhar na disputa, na liderança é o Team Bunker, eles que estão na raia de número 6. E vem chegando os demais times, que é a raia de número 7, é o Team Pedrinha. Avançando também o Team CFF na raia 4. Últimas repetições no Muscle Up para o Team Pelotão na raia 1. No relógio, 2 minutos e 10. Últimas repetições do pistol na CF, na raia de número 9. E vem avançando agora a CrossFit Moca na raia 10. Iniciando o seu segundo Muscle Up é o Team Bunker. Também no seu segundo round do Muscle Up é a CF Ponta Negra. Mão para o alto, CF Ponta Negra. Mão para o alto também, Bunker. 2 minutos e 45 no relógio, estamos nos aproximando de 3 minutos e avança CF Ponta Negra. Avança também o time Bunker. Na liderança dessa bateria assume, é a raia de número 8, é a CF Ponta Negra. Três minutos e 5 no relógio. Vem avançando agora a raia de números 3. É o Team Símio. Vem chegando também o Team CFF. E na liderança da bateria assume a CF Ponta Negra na raia 8. Eles que estão no seu terceiro round, avançando agora o Team Bunker. Avançando agora a CF Pomerode na raia de número 8. Estamos chegando agora em 4 minutos. Maria, pode gritar, Maria. Vai, Maria. Solta essa voz. 4 minutos é o tempo que estamos nos aproximando. E vem avançando agora o Team Pedrinha. Avança também o Team CFF ao lado da FB na raia de número 2. Mão para o alto, CF Ponta Negra. Mão para o alto, Team Bunker. Eles que estão na liderança da bateria do Experience, categoria RX. E na liderança absoluta até o momento, é a raia 8, é a CF Ponta Negra. Cadê a torcida da CF Ponta Negra? Cadê a torcida da CF Ponta Negra? Vem chegando agora o Team Bunker. Avançando também a Red Mob na raia de número 5. Atletas, estamos chegando agora em 5 minutos no relógio. Avançou, avançou a CF Ponta Negra. Avançou o Bunker. Eles que vão começar agora a sua série Dual Face praticamente junto. 3 a 4 repetições de diferença entre eles. 5 minutos e 11 no relógio.
Estamos nos aproximando da metade do time cap. Avançando o Team Pedrinha. 5 minutos e meio. 5 minutos e meio no relógio. E já começa a sua série de muscle up sincronizados ACF Ponta Negra. Atletas, estamos nos aproximando da metade do time cap. Olha aí, ó, vem chegando o Team Bunker. Mais 6 minutos. 6 minutos, atletas. Vem Ponta Negra, vocês são os líderes. Os atuais líderes são eles estão na raid número 8, ACF Ponta Negra. Avançando agora o Red Mob também na raid número 5. Iniciando a sua série de 8 pistols, é o Team Bunker, eles que estão em segundo lugar na bateria. Avançou ACF Ponta Negra. Estamos nos aproximando agora de 7 minutos no relógio. FB, Team Simio, Team CFF. Nas suas últimas repetições do Muscle Up, mas avança o Team Simio. Avançando também a CrossFit Moca. E avança Bunker. E os atuais líderes CF Ponta Negra de Manaus para o mundo. Eles que são os atuais líderes da categoria RX do Experience. Nesse momento, vamos acompanhar eles que estão finalizando suas séries no Muscle Up. Na raid número 8 é a CF Ponta Negra. Vem Bunker. O Team Bunker na raid número 6 vem avançando. Chegamos em 8 minutos no relógio. Vem avançando agora o Team CFF na raid número 4. Avança também a FB, a raid número 2. Ao lado do Team Simio na raid 3. Fechando seus pistols na CF Ponta Negra. Começando agora seus penúltimos pistols. Team Bunker. Estamos nos aproximando agora dos últimos 3 minutos. E a galera pode fazer barulho para o seu atleta aí. Vamos que vamos. Estamos chegando à grande final da categoria Scale Experience. Últimos 3 minutos, atletas. Últimos 3 minutos. E como vocês podem ver aí, vem desenhando a grande final dessa prova. É a CF Ponta Negra na raia 8. Eles que são de Manaus. Eles que estão aí nas suas últimas repetições do Muscle Up sincronizados. E na segunda colocação vem aí o time Bunker na raid número 6. Vem CF Ponta Negra. Vem. E a atleta já vem animando, ela sabe que está vencendo. Vamos acompanhar essa grande final. CF Ponta Negra! Vem CF Ponta Negra, vem! Fecha CF Ponta Negra! É isso aí! Parabéns, atletas! Essa foi a CF Ponta Negra de Manaus para o mundo. Parabéns! Fechando a prova. Faltando 1:45 para o final, hein? Olha aí, ó, vem fechando o Team Bunker.
Vem, Egui Bravo. Susan, time Bravo. Ari Heitor representando o time Bunker. 1 minuto e meio para fechar. Vamos, agora é só se concentrar para não tomar no rap e fechar a prova. Vem. Estamos nos apresentando do último minuto. Vem. E cadê a torcida da Bunker? Vem, Maria, vai. Marcelo, vamos, Bruna. Vem, último minuto. Fechou. Fecha, Bunker. Fecharam. 40 segundos. Vamos lá agora, a Red Mob. Paul, a Red Mob, Paul. Na raid número 5. Vem fechando agora e chegando agora também a Team Simio. Na raid número 3, atletas. 30 segundos. 20 segundos. Atletas, 15 segundos. 10 segundos. Fecha, Team Simio. Fim de prova. Por favor, aplausos para o RX Experience. É isso aí, parabéns, atletas. Nos vemos daqui a pouco. E agora vamos organizar a arena, porque vamos receber o primeiro time elite. Mika, é com você.
Se van a preparar los próximos equipos, son los próximos en ingresar a nivel número 9, High Pulse en el número 8, Madoc en el número 7, Kla en el número 6, AR1 en el número 5, Pelotao en el número 4, Pravati en el número 3, Quintal en el número 2, Lightbox y Tupa en el número 1 completan así este hit. Son los próximos en ingresar a la Arena Copa Sur 2026, segundo día de competencia, pase directo a los Games, solo un equipo clasifica. ¿Quién será? Lo sabremos en un rato, todavía falta, todavía queda tiempo de competencia, van a ir ingresando los atletas. Se van posicionando los atletas en sus andariveles. Atletas, Welcome to day 2 here at the 2026 CrossFit Copa Sur. Today I'm Fernanda Surian, I'm here with Marcela Alonso, and we are moving day, so many things can change right now. Athletes will be fighting their way up to the leaderboard. Yes, everything can change because teams still have 3 more tests to go. And by the end of today, we get to know which team is going to punch their tickets to the 2026 CrossFit Games. And leading the pack, we have Hendersonville Mayhem with 200 points. On second place, we have from Argentina, AR1 with 192 points. And on third place, Power Team from Brazil with 180 points. On the individual sides, things are just getting started. Athletes have 5 more events to go. Today they will have their max load snatch tested, and we also have gymnastics and front squats testing, heavy front squats, so it's going to be a tough day. Yes, men and women will fight hungry for their tickets. We have two more spots, and by the end of tomorrow, Sunday, we get to know which one is getting their tickets to the game, so stay tuned. Thank you for being here with us. Bring us your energy. Stay here. Let's go. Let's go. And teams are underway. It's 6 rounds for time, 16 wall-facing handstand push-ups, 8 synchro bar muscle-ups, and 8 synchro alternate one-leg squats. Let's go for the lane assignments for you. We have on lane 1, Tupan CrossFit, lane 2, Lightbox CrossFit, lane 3, Quintal, lane 4, CrossFit Pravati, lane 5, Pelotão CrossFit, lane 6, AR12, lane 7, CrossFit Clan CFPX, lane 8, Team Madoc, lane 9, CrossFit High Pulse. Athletes on their sets of bar muscle-ups right now. What I like about synchro bar muscle-ups is that they are easy for you to synchronize, right? It's much better to synchronize bar muscle-ups than chest bar or even pull-ups. And ring muscle-ups as well. Yeah.
So fast transitions happening right there. So athletes, they have to move that bag every time they finish a round. So then you can see where their placings are. And what I like about this workout is that they can be next to each other. So transitioning there, especially on the wall facing HSPU, it's so easy. You don't have to go until you cannot do anything anymore. It's just get off the wall, let your body finish the set, and you can move. Male athletes have to perform 5 wall-facing handstand push-ups, while their partners, their female partners, have to do 3 reps. Let's see which team is going to finish and it is Pelotão CrossFit. They are on the second set of pistol squats, followed by R1. You have to be really smart on those reps. Right? You cannot rush them. Pistols are not that easy to synchronize. And Pelotão taking the lead again. Fast handstand push-ups right there. Athletes have different ways of coming out of the wall. Some of them just go to the side and stand up. Others just do like a flip. And I especially personally like this way. It's faster. And taking the lead, AR1, CrossFit 2. But I'm not just sure for that one counted, rep, yes. yeah. This is the first hit for the teams. We still have 2 more hits to go. This is going to be a fast workout. Time cap is 12 minutes. Athletes are running because they just have to perform a short amount of reps. So you gotta go. Fast pistols for R1. Look how fast they can synchronize those pistols. And it is Pelotão CrossFit in R1, 2, neck and neck, yeah. Other teams advancing R1 as well. rushing to finish those handstand push-ups first. This is all about transition right now. Yeah. In an workout where we have that many transitions, it's important to be aware and present in a moment. Because, I mean, if you forget to move your pin, if you forget where you are in the workout, if it's your turn to go or not, you may slow your team down for a few seconds and it can be costly by the end. And they're all by themselves there. Team Pelotão and R1. They are already finishing their round of 4, the 4th round, I guess. They're in the 3rd round. 3rd round. We have 2 more teams moving to the 2nd round. Tupan and Lightbox also making their way for the 3rd round. And it's CrossFit Clan on lane 7 and Amada CrossFit lane 8 on their 3rd round of pistol squats. Hands up for R1, 2. And
They get off the bar first for their 4th round of pistol squats, taking the lead, putting like 2, 3 reps, 4. Pelotão CrossFit has to run. They have just arrived, trying to make up time, but it's R1 who's leading now. There they go. Look how fast she's running for the transition. Two more rounds. One more round for the leaders. Just another round. Wow. And these guys are going to finish much before the time cap. Yeah, and if you look, R1 team is wasting no time. As soon as the male side of the team finishes its HSPU, he jumps on a bar and he waits for his teammates up there, wasting no time. They really want to win this heat. R1 coming first. They got a no rep there. You have to make sure the depth of your single leg squat is right. You cannot touch your feet on the ground while performing the squat as well. Just a few more reps. And they're in at 8-8 unofficially. And again, they have to go back. They got a no rep there for 1, but they're still gonna be second in the heat. Another no rep there. And they're in at 8:24 unofficially. They Pelotão. They had a miscommunication there. And it was costly for a few seconds. And then Team Vitória Sky Hill also finishing. Tupã CrossFit. Light box. CrossFit got in as well. This is the first workout of the day for the teams. We have two more to go today, and by the end of today, Saturday, we'll get to know which team is punching their tickets to the 2026 CrossFit Games. Only one spot for Copa Sur, so teams will be fighting to the end. We have one more team finishing up their 6th round. Lane 7, Clan CrossFit finishing their workouts right now. So not a problem for teams with the time cap. Teams are all able to perform this kind of movements, but lane number 8 is Team Adoc finishing their sets of pistols. What is interesting to see is the difference in rhythm and pace for all reps. And these kinds of stuff, if you can perform a movement as fast as you can in terms of cycling, you can save a few seconds that accumulated throughout the workouts makes a huge difference when you finish. And that's it for hit 1. Hit 1 in the books. The fight was rough between Pelotão CrossFit and AR12, but AR12 take the lead. Muito disputado.
com o pelotão CrossFit e estavam rap. Como se foi a experiência agora? Falo no portugués o español. Español. Puede ser en español. Ya. La experiencia creo muy bonita. Sabíamos que la gimnasia era parte de nuestra fortaleza, ¿no? Y salimos con la mentalidad de no intentar ganar el hit, sino de ganar el WOD. Ya Dios mediante podamos obtener ese resultado, pero igual estamos muy contentos y quiero felicitar al equipo también por el desempeño, lo hicimos mucho más que bien. Ahora, deja un saludo para tus hermanos que están en casa. Tenemos más una prueba ainda. ¿Cómo están sintiendo para la última prueba del día? Ayer tuvimos un día malo, pero bueno, hoy estamos tratando de revertirlo con cabeza, corazón y a darlo todo y disfrutar. É isso, tô aqui com a equipe AR1, eu volto com vocês aí em cima. Falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend and such. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. And that's it. It was AR12 who took this heat. And what was interesting to hear about them is that they were talking about the strength. They are very good in gymnastics, so they went to this workout with the mentality to really go, and they knew it was in their house. Even though yesterday they did not have a very good day, today they can try to move up the leaderboard. Yeah, they have 3 more events, so many things can happen. And here is hit 2 for teams. And they have to perform wall-facing handstand push-ups, 5 for men, 3 for women, 8 synchronized bar muscle-ups, and 8 synchro alternate one-leg squats, which seems to be the longest part of this workout. And athletes should mind the transition part of this workout. They have too much to do. And for these heats, our lane assignments are in lane 1, CrossFit Inshore, lane 2, Samurai Team, lane 3, CrossFit Alatus, lane 4, Avante CrossFit, lane 5, Soaring Soul Dragons, lane 6, Alpha Colombia, lane 7, CrossFit Ponta Negra, lane 8, Mapana CrossFit, lane 9, Vitória Team Sky Hill, lane 10, CrossFit Toluca. And teams to keep an eye on is Avante CrossFit. They can do really well in gymnastics. Soaring Soul Dragons, they did a great job yesterday. And CrossFit Ponta Negra, I'm curious to see how they can perform gymnastics after doing so well in the conditioning event. Yes. Time to beat is 8:08. This is going to be a fight because teams have only one spot to go to the CrossFit Games. And if you have one athlete that suffers on those pistols, that's gonna be terrible for all the team. Yes, all the team is gonna suffer with that. It's really important for me, who have already competed a lot in teams. We have a saying: your team is as good as your worst athlete. Your team is as good as your worst athlete in terms of abilities and conditioning. So even though you are competing on a team, you should be training as if you were competing alone, because you have to develop your skills so that your whole team can perform well on a competition. Definitely. And having a captain, someone who knows all the rules, knows the flows, can also be a separator for teams. Of course, especially on a workout like this, on event 3, that we have so many transitions, athletes have to communicate. They have to know where they are and what they have to do. Standings after 2 events. So the leader is Hendersonville Mayhem, followed by our R1 team and Power team, 4th place for Southern CrossFit, and 5th place for CrossFit Overking Team DC.
We also have Q21 CrossFit Origins and Pump CrossFit, and 8th position Q21 CrossFit Soul, 9th for Made for Jesus Saves, and 10th for Brave CrossFit 2. What I like about this leaderboard is the variety of countries that we have on the three first spots, right? We have the U.S., Colombia, and Brazil. It's really nice to see an American flag there. Teams are getting in. Teams are getting set. And on your screen, this is Team Vitória Skyhill. They had a bit of trouble yesterday with that sandbag. Let's see how they can perform today. Yeah, they were doing so well on the workout, the last workout yesterday. But by the end, yesterday's workout was a really tough test. Athletes should have been able to endure so much, and they did not go so well by the end of the workout. And this is why they are here on the second heat. But today they have a strength test, and those guys on in these teams are really strong. We have Luana, one of the strongest female athletes in our sport. Judges are ready. Ten seconds. This is going to be a fast workout. Let's see if anyone can beat the 8-minute time from the previous heat. There we go. Male athletes have to perform 5 strict wall-facing HSPU. Female athletes have to perform 3, and they have to alternate. Everybody upside down right now. This is something cool. All athletes have to do the movement. And they have to do the specific number of reps. So this shows if they have enough gymnastics. The test is well set. Most teams already perform sets of bar muscle-ups. I love to see bar muscle-ups synchronized. It's a beautiful movement. And we have some teams, so Bushido, Samurai team, and Alatus on their pistols. Also Avanti. CrossFit Ponta Negra advancing for their second round. I guess after the last events from yesterday, athletes are really happy with this workout. Yeah, it seems to be more like a CrossFit-like workout this time. Yeah, holding that bag must have been too hard. Brutal, definitely. Look at this view. I love how Copa Sur has this drone view. This is so nice to watch. Beautiful. On this heat, you can see the teams are a little bit more even. Last one, we had Pelotão CrossFit and AR2 almost leading the pack from beginning to the end.
of the Alatus workout. Also now joining the pack. And it is Team Sky Hill advancing, also Team Ponta Negra and Alpha CrossFit advancing. Mapana CrossFit on their bar muscle ups. Nice form. What I like about bar muscle ups, you don't even have to look for a partner. You just know he's there. You feel the flow. And taking third place on the heat is Mapana CrossFit. And it's Tuluca is leading, definitely. Moving on to their third set. Fourth, actually. This is definitely a transition workout. If you do the movements fast, but you don't run, if you don't run fast in this workout, you miss your spot. Yes. You'll lose some. They don't have to do only HSPU, bar muscle ups, and pistol. They have to run as well. Definitely. As you move forward, you have to run longer. So. And people usually take this for granted, and they don't even train this on their box, on their gym. I never. Yeah. I mean, you don't have to do this all year long, but when you are approaching the competition, you should do this on training. Maybe position yourself in different places of your gym for you to walk or maybe run towards the next movement, and so that when you arrive in a competition, you don't... Victoria is coming for the round of 4. This running portion cannot be something that you have never done, because this can compromise your workout. It's CrossFit Tuluca now, the bar muscle ups. CrossFit Tuluca, they are so experienced here in Copa Sur. They have been here for so many times, always putting like a fight. And they are advancing. 6 minutes on a clock. They are in the round of 5, so they might beat the time. They might beat the previous time. Holding this dumbbell might seem to be something that is worse to do on pistols, but actually it can help you. Because it can help you because people sometimes don't have this mobility on their knee or ankle, and holding something in front of you, it can help you to squat a little bit more easier. Guys, you that are watching us here on English live, please leave your comments. Say, where are you from? Where are you watching us from? Tell us. We are here in Brazil, Santa Catarina, São José, for the 2026 CrossFit Copa Sur. And CrossFit Tuluca leading the pack all the way up to here. And they're gonna beat the time. And they can do it. 7:20 on the clock.
Less than 5 reps for them. That's And it. They're in at 7:32 unofficially. It's a new time to beat. Almost 40 seconds before the previous heat. And now it's CrossFit Alatos lane number 3, the second one coming to finish this event. And we have people from South Africa watching us. Oh, it's nice. And they're in at 8:07, also beating the previous time. This weekend we also have Far East Throwdown happening. So guys, make sure you also watch. CrossFit Ponta Negra and Manapa CrossFit have just finished. Alpha CF coming for the last pistol set. And it's Avanti CrossFit arriving for the last set of pistols. This is the second heat. To have still one more heat to go with the best teams on the competition so far. And they finish. CrossFit Inshore and Soaring Soul Dragons CrossFit are still on the now. CrossFit Inshore just finished the workout. Soaring Soul Dragons having a little bit of a trouble there with the bar muscle ups. 2 minutes to the time cap. Oh, all the teams coming close to help her doing the set of bar muscle ups. She still has 1 minute and 30 seconds to go. And when this happens, it can be so frustrated. But sometimes it's better if you just rest a little bit more. Definitely. There she goes. It was the last one. Now they are round 5. They're off 2 pistols. And Soaring is here with 2 teams. And the next heat, we have the Soaring team that is more experienced and have been here for many times. Actually won last year, but last year we did not have any tickets to the CrossFit Games on the team side of the competition. They're fighting their way on handstand push-ups, trying to finish. Seconds. There they go. Every rep counts. Yes. Nice work. Congratulations, guys. This was heat 2 for the teams. We still have one more heat to go. And it was CrossFit Toluca taking the lead in these heats. They finished the workout in 7:30 unofficial time. They're going to be interviewed soon. They have the new time to beat. Let's go down
to hear from them. CrossFit Toluca. Estou aqui com o CrossFit Toluca, uma equipe experiente, uma prova que dependia muito da união do time. Eu estava vendo as transições, estava como um sprint para vocês. Contanos un poco isso. Sí, muy concentrado y bueno, ya sabíamos lo que teníamos que hacer y la verdad que no salió bien. Agora conta um pouco. Já estive aqui individual, agora em equipo. Conta um pouco sobre essa experiência de estar com Toluca agora. Creo que me gusta mucho más la experiencia de estar en equipo que individual, pero no descarto las dos opciones porque me encanta venir acá. Muitas graças, equipos. Felicitações. Essa foi a equipe Toluca, eu volto com vocês aí em cima. Nice work from CrossFit Toluca. They have been here for many times. And they have the new time to beat for this workout, 7:30. We are heading to our last hit for the teams for this event 3. Hi Dave from South Florida. Welcome to our live broadcast. Your team, Hendersonville Mayhem, is on the top of the leaderboard. They are coming right next. So this is our lane assignments. Lane number 1, Brave CrossFit 2. Lane number 2, Q21 CrossFit Soul. Lane number 3, Q21 CrossFit Origins. Lane number 4, Southern CrossFit. Lane number 5, R1 Team. Lane number 6, Hendersonville Mayhem. Lane number 7, Power Team. Lane number 8, CrossFit Overking Team DC. Lane number 9, Pump CrossFit. Lane number 10, Made for Jesus Saves. I can feel like most of the teams is gonna maintain their places all over the week as hit number 1, but we will see many changes happening in the top 5. Of course. Yeah, on the 3 first spots, things are very even, but for the other teams, they can do really well and move themselves up the leaderboard. But Hendersonville Mayhem is coming hot. They have already 200 points. It's going to be hard to take it out from them. I want to correct myself because I said AR1 team was from Argentina and they are actually from Chile. Really? Yes. So R is not for Argentina then? I guess not. Not in this case, but usually is, but in this case, no. So we have Hendersonville from the US, AR1 from Chile, and Power Team from Brazil on their top 3. And this is a handstand push-up pistol running event. Yeah, they did forget to mention the running part, but all the sprinting these guys have to do in these workouts. Yeah. It's not a joke. And you were seeing on your screen, Brave team, that girl over there, Jessica, she's a new mom. Her baby has only 7 months old. Unbelievable how the body can recover from such wonderful things. Thank you, Monica. R1 is from Argentina, but the captain is from Chile. That is why their flag is the Chile flag. That makes sense then.
This is gonna go fast. 7:30 is your time to beat. Let's check how athletes go here. Yeah, we can see that the first 2 or 3 rounds, handstand push-ups and pistols are like the transition, and how fast you can perform them is what counts. But as they go further, being able to sprint their way back to the rig counts a lot. This is only the first of 6 rounds, and it's Hendersonville leading the way. All teams are now in the second round. And it's Overking taking the lead, starting the bar muscle up set of the second round first. Overking, Power Team. Followed by CrossFit. Overking is now in the pack as well. And Mayhem starting his second set of pistol right now. And it's Overking that moves first. Overking Power Team is leading the heat so far. And now Mayhem Team coming for his third round of this heat. Power Team already on the bar muscle ups, followed by Overking and Pam. And Power Team is off the bar. There they go. They are sitting on third place right now in the competition, and they really, really want to move up and get the ticket. But Mayhem will not let they do. They're sprinting for handstand push-ups. These are fast. This is the kind of workouts where how fast you perform each rep counts so much. If your rep cycle is faster, you can save so many seconds. And it is Power Team leading still. Smooth bar muscle ups there. This is a very, very specific workout. It's a gymnastics workout. And Power Team is calling everybody to cheer for them. It's a gymnastics workout. So CrossFit's the second one to arrive. They're already on the sides of pistols. And then Overking. Overking CrossFit Team already starting their 4 sets of pistols, followed by Mayhem Team. Power Team smashing those handstand push-ups. They look so easy. As fatigue is setting in, the rep cycle is getting slower for them. Look how fast they can transition from handstand push-ups to bar muscle ups and pistols.
Unbelievable. What a great work they're doing. The volume, the amount of reps, it's not so big, right? So they can just jump and do. They know they are not going to fail on this one. And it's Power Team taking the lead. Already 5-6 reps. Punk CrossFit also performing their rounds of 5 now. Mayhem is on 4th place on this heat. Pum is creeping in. Look, Pum CrossFit is now in second place. Second place. Yes. Followed by Overking team. But it's Power Team that is leading from the beginning. This is a strength for them. They know how important these points are. Exactly. And it's playing well for them because Mayhem is in 4th on this heat, so they are going to put some points. They're going to go up the leaderboard for sure after this one. Especially because R1 is falling behind. Definitely. And it's Power Team. Guys, you won't believe how this arena is cheering for them right now. This is something that we see only on CrossFit. They are jumping on the arena. This is amazing. 8 reps. Only 8 reps. And they do. And they're in at 7:24 unofficially. They win the workouts. They're this celebrating. Is nice to see. What a great and job. Punk CrossFit finishing the workouts. And it's Mayhem and Overking. Pump CrossFit is also done. So they took second. It's all about how fast they do these pistols. And it's Mayhem, followed by Overking for just a few seconds. Maybe a second. I guess only 1 second there. It can make a huge difference. But if I'm not mistaken, Mayhem is taking 4th or 5th in the events, 4th maybe, because on the previous heat, CrossFit Toluca finished on 7:30, and they finished after. We have to wait and see the leaderboard. Things are about to change. We still have a few teams working on those pistols. There we go. Q21 finishing the workout. Origins, Q21 Origins is in. R1 also in under 9 minutes. Made for Jesus saves working on their last set of bar muscle ups. On a screen that is Tato, he has already been to the games with his team on 2023. Very experienced athlete. His wife actually is Carolina Ferreira, sitting on 2nd place on the individual competition right now. And they're in 9:52 unofficially. And Southern CrossFit is still there working on their last set of bar muscle ups. Just having some trouble there for the bar muscle ups. The volume is not too big, but the intensity is so high.
that it may come to a point where you cannot do anything anymore. They're off for their last set of pistols. That is why we are talking about the pistol. The ability to perform it faster would make a huge difference in this workout. Yeah, it's definitely the separator. And they're in at 11:19. They knew they were not going to do well in this event. Yes. I talked to one of the teammates and he told me that pistols would really affect their team's performance on this one. Yeah, it was like damage control for them. They were sitting in 4th place. Let's see how they go after this one. And that's it for the teams for the first event of the day. We still have 2 more events to go. This heat was taken by Power Team, and we are going down to hear from them. Olha, 4 anos tentando uma classificação para a Copa Sur e agora competindo em casa, levando a torcida à loucura e bagunçando o leaderboard agora na reta final. Eu quero saber o quanto que isso mexe, porque é muito legal. Só de chegar nessa arena é incrível. Agora, fazer o que vocês fizeram aqui, compartilha aqui pra gente, porque a gente só está assistindo. Na verdade, Broco, não é a nossa primeira vez, né? A segunda, na primeira vez a gente chegou com esse sentimento de que talvez ainda não fosse o nosso lugar, mas dessa vez a gente sabe que é o nosso lugar e a gente veio para brigar. Agora eu quero saber o seguinte, tinha um outro time aqui também da casa, né? E vocês ali tiraram foto e tal. Como é que é esse trabalho? Porque, na verdade, somos amigos, mas estamos competindo, né? A gente é amigo sempre, né? E é legal, foi legal na preparação ter todo mundo ali. No teste das provas, um ajudando o outro. É incrível estar com os 2 times aqui, brigando de uma maneira saudável, né? É isso aí, a competição ainda não acabou. A gente está curioso para saber como vai ficar o leaderboard a partir dessa primeira prova. And that was it for their team division first event of the day. We still have 2 more events to go. Now we invite you to watch our podcast with our teams right here, and we will be back a little bit later with another team event 2 of Saturday, right, Fê? Right, guys. So be sure that you can watch our CopaCast with Gustavo Cunha in just a few seconds. Guys, stay tuned. We still have a little bit more to do today. By the end of today, we will know which team is heading to the CrossFit Games. Things are a little bit harder today for them. They still have 2 more events. After this one, the leaderboard is going to be shaken, so be sure to be with us to know everything that is happening here in the 2026 Copa Sur.
galera, seja bem-vindo ao CopaCast. Estamos no segundo dia aqui do Copa Sur. Eu sou o Douglas Musa e eu tô aqui de volta para entrevistar hoje um cara muito especial, um cara que eu acompanho há muito tempo, que tem um conteúdo muito interessante e eu tenho certeza que ele tem muita coisa legal para trazer aqui pra gente. Fala, Gustavo, bom dia. Douglinha, bom dia, beleza? Beleza, turma, tamo junto, espero agregar com vocês aí nos próximos 45 minutos. Pô, galera, o Gustavo tem muita história para contar. Ele começou lá com criação de conteúdo, foi evoluindo para muitas coisas e agora eu quero até descobrir um pouco mais como foi essa evolução, tá? Eu sei que você começou durante a pandemia, de um motivo completamente esdrúxulo para simplesmente se divertir e isso acabou virando sua profissão. Quando você começou com isso, conta um pouquinho de como isso evoluiu e se você já imaginava que isso poderia se transformar no seu trabalho, no seu meio de vida, como é hoje. Sim, é verdade. Bom, quando eu comecei a produzir conteúdo em 2020, eu já não era nenhum garoto mais, eu tinha 35 para 36 anos, né? E qual que é o meu histórico? Eu sou formado em teatro pela Escola de Atores Wolf Maia, de São Paulo. Olha! Tem essa formação. E eu fiz porque, cara, desde moleque eu gostava de fazer piada no grupinho. Eu não sei imitar ninguém famoso, mas assim, dos meus conhecidos, eu sempre imitava um professor, uma galera, e eu fazia essas personificações pra turma, então eu sempre fui palhaço. Porque eu era muito tímido quando moleque e usei isso como ferramenta pra me inserir dentro dos grupinhos, né? E aí, beleza, me formei ator, mas eu tinha pra mim que assim, que o que eu gostava de fazer era pra eu me divertir, porque eu era o melhor espectador de mim mesmo. Então eu fazia pra mim e, lógico, pra quem tava à minha volta. Aí entrou pandemia. Já treinava CrossFit fazia 5 anos. Isso que eu ia perguntar, você já tava no CrossFit 5 anos, já tô desde 2015, vou fazer 11 anos de cross você agora. Você já é um old school no CrossFit. Exatamente, peguei quando tudo era mato não, porque já tinha uma galera antes ali, mas peguei da época, o auge, né? Sim. Aí 2020 entrou pandemia e assim, a gente considerava que a pandemia ia durar 2 semanas, um mês. Um mês no máximo. E eu sou residente de São Paulo e em São Paulo a gente mora muito em apartamento, então o que a gente fez? O coach lá do box me emprestou equipamento pra turma, então eu peguei dumbbell. Peguei até um remo uma época lá. Olha! Aí fiquei com o remo lá na minha sala, fazia. Aí quando bateu um mês de pandemia, todo mundo saco cheio já. Eu tava, filho pequeno, eu tenho 6 anos agora. Frustrado. Meu filho com meses, eu e minha esposa trabalhando de casa, treinando de casa com o moleque. Totalmente estressado. Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo sobre tudo que eu tô assim, acumulando nesse mês fora do CrossFit e vou fazer. Sem pretensão nenhuma, Douglas. Meus amigos vão rir, o pessoal que treina ou já treina comigo vai rir, e vai ser isso. Eu fiz. Vai ser pra galera do box, não vai pra ser galera do box, ou quem já treinou comigo. Sim. E o nome do vídeo era Saudades CrossFit. Onde eu falava, nossa, saudade de abrir a mão, eu tava com a mão sem nenhum calo. Saudade de fazer o WOD com a carga feminina e perder pras meninas, coisa assim. Aí eu percebi, fiz o vídeo, sábado à tarde, não tinha noção de algoritmo, métrica, nada. Sim. Postei, sábado à tarde. Aí no domingo de manhã, acordo com as mensagens de vários amigos meus. Cara, teu vídeo viralizou. E eu tinha feito um vídeo dando banho no meu filho, que tava muito em alta. Conteúdo pai e filho dá muito engajamento, né? Eu pensei, caramba, que legal, né? O vídeo que o meu filho viralizou. Vou pegar essa sequência aí, vou começar a fazer. Aí eu pensei, não, foi o teu vídeo de CrossFit. Nossa, aquele bagulho que eu fiz ontem. E fui ver, mano, já tinha eu tinha 1.300 seguidores na época. E o vídeo tava com 5.000 curtidas, caramba, 200 comentários, e pra mim era um negócio assim, surreal. Pra quem tem 1.000 e poucos seguidores é surreal. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E a galera, caramba, dei um gênio pra esse Oscar, aqueles bagulho, né? Quem é esse cara? Onde que ele apareceu? Cara, é muito engraçado. Porque a galera também, até então, o tipo de conteúdo que tinha de CrossFit era de atleta. Sim. Não tinha nada, ninguém que pegasse a mão do esquema, mano, vamos trocar ideia? Não tinha. Era aquele lance, tipo assim, bonito de ver peso sendo levantado, competição de elite. Inspirava pelo, caramba, é um modelo a ser seguido, quero ser igual aquele cara, quero ser um dia igual o Anderon. Aí de repente apareceu um cara conversando aqui no mesmo nível de, igual a gente tá conversando aqui, e a galera, porra, quem que é esse maluco? A galera se sentia representada, né? Isso, representado muito. E de lá pra cá, pô, eu tenho muita gente me conta que, mano, eu comecei por tua causa, muita gente fala, e muita gente fala, cara, eu só não desisti por tua causa. Por quê? Quando eu tava prestes a desistir, eu vi um vídeo teu e falava, caramba, não sou só eu que tenho dificuldade. Tem mais gente que passa por isso. Eu me representava e os comentários, a galera, caraca, é assim mesmo, caraca. Então o pessoal, caramba, então vou continuar. Então foi, mano, totalmente sem propósito, mas aí a partir desse momento eu enxerguei uma janela e pensei, cara, 1.300 seguidores, subiu pra 1.900 em 2 dias. Falei, vou pegar esse caminho. E vou seguir aqui. E o Instagram na época era outra ferramenta também. Isso que eu ia falar, você falou de lance de métrica e tudo mais, naquela época devia ser bem diferente do que é hoje. Hoje a dinâmica é completamente... Não tinha nada disso. O Instagram,
era uma rede social de foto naquela época. Ainda era mais parecido com o motivo com o qual ele foi criado, né? Sim. Um livro de fotos ali, talvez já tinha vídeo, alguma Isso. coisa, mas não era uma ferramenta tão profissional como é hoje, Não, né? pra eu postar um vídeo naquela época, era o IGTV. Nossa. Que era o Instagram TV. Que era assim, ninguém via aquele negócio, o pessoal consumia foto mesmo, né? E aí eu fazia no IGTV mesmo. Aí quando entrou a onda de Reels, puxa, aí que deslanchou. Nós vamos chegar lá já. Tá. Eu quero saber, nessa fase, da onde você tirava, lógico dos seus treinos de CrossFit, mas a criatividade para fazer sempre mais um vídeo, e não ficar um lance muito repetitivo, assim, pra você conseguisse continuar traindo o público para sua rede social. Cara, na época tudo era mato, literalmente, né? Ninguém falava com a galera nesse patamar, então tinha muito conteúdo para fazer. Só que aí tinha a barreira da rede social, porque o Insta, por exemplo, hoje com o Rio você faz um vídeo de 15 segundos e tá feito. Na época tinha que ser mais de 1 minuto. Não dá pra fazer vídeo curto. Tinha que estruturar. E também a galera era outro público, a audiência foi mudando, né? Então, cara, e eu falo muito rápido, eu faço vídeo com um corte seco. Então pra fazer vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, era muita coisa que tinha que falar. E no começo tinha muita coisa de fato pra falar. Aí eu pensava, pô, hoje eu vou falar Aí tenho saudades CrossFit. Aí hoje teve aquela história do Greg Glassman, que ele soltou uma frase, uma galera desfiliou na época. Sim, aí eu falei, mano, muita gente falando, acabou o CrossFit. Aí eu falei, mas se acabar o CrossFit, onde que eu vou poder treinar sem camisa, sem motivo nenhum? Onde que eu vou poder soltar a barra de cima na cabeça? Ninguém vai me permitir. E falando, o que eu vou fazer com as... Na época era da Reebok. O que eu vou fazer com as roupas da Reebok que eu comprei e faltam 8 parcelas pra eu pagar ainda? Aí esse deu certo. Aí outro que era bom mesmo ser scale. Vai, então, cara, no começo era terreno baldio. Tinha muito conteúdo. Hoje que é mais difícil, porque não tem só eu, tem mais gente fazendo, então você se renovar é mais difícil do que na época. Mas era assim, era bem conteudista mesmo, era eu falando. Não era mais cena corriqueira do dia a dia que eu gosto de fazer. Era conteúdo falando, e eu fiquei famoso por fazer vídeo aqui assim, com o celular aqui assim, sem olhar pra câmera. Então, aquele maluco que não olha pra câmera. Porque como era do teatro, a gente tem o conceito da quarta parede. Então, tipo, hoje até falo, porque o tipo de linguagem é diferente, mas na época eu me filmava como se eu estivesse falando comigo mesmo ou jogando pro universo. E isso deu muito certo. Mas eu conseguia fazer... Como se o seu pensamento você estivesse colocando no vídeo, né? Devagando, Se passando reflexões. na sua cabeça. Perfeito. E era uma vez por semana que eu dava conta só de fazer. Aí eu ficava a semana inteira pensando e era quinta-feira que eu postava. Aí eu falei, não, eu tenho que pensar. Aí quando eu chegava terça-feira já começava a dar borboleta na barriga. Não, preciso fazer conteúdo pra quinta. Aí volta pro Reels. O Reels é que foi o que mudou a chave do jogo. Quando entra o Reels, aí, mano, é conteúdo diário, aí virou outra parada, aí que eu engajei mais com a galera e aí que eu criei a minha comunidade de volta de mim. E você toma conta disso sozinho, essa estrutura de quando postar, o que postar? Você tem alguém por trás de você que te ajuda a estruturar, a se organizar, ou é você mesmo? Não, 100% eu, cara. Tudo. Gustavo Cunha é uma empresa de uma pessoa só. Eu já tive, e a gente vai falar do stand-up também, né? Já tive uma equipe de produção do stand-up, mas hoje até no stand-up eu faço sozinho também. Porque eu não sou, cara, não sou... O pessoal vê, tenho quase 300 mil seguidores, mas nossa, é grande. Tem gente que acha que não sou eu que respondo no Instagram. Direct. Eu faço tudo, dá pra fazer tudo. Então, eu sou muito centralizador também, um defeito meu, preciso consertar isso. Mas atualmente sim, eu faço tudo. A gente falou sobre isso em alguns outros convidados que vieram no podcast, que às vezes pra gente conseguir expandir um pouco mais, tem que tirar um pouco dessa parte de centralização. Sim. Eu sou muito igual a você, eu te entendo perfeitamente, mas eu tive relatos de algumas pessoas que eu entrevistei que diz que no começo foi difícil até você treinar essa pessoa para trabalhar da forma como você está acostumado, mas eles deram relatos de que as coisas melhoraram depois que as coisas começam a rodar. Sim. Vamos ver, quem sabe, vou testar. Me prometi para uma outra convidada aqui que eu vou tentar agir nesse sentido, mas é difícil. Algumas coisas eu já tenho pessoas que trabalham comigo, por exemplo, questão de tráfego pago para show, por exemplo. Eu não sei fazer isso. Eu não vou aprender a fazer, então tem gente que faz. Produção local. Ontem, por exemplo, fiz o show no Floripa Comedy Club aqui. O pessoal que cuidou de tudo. Então, se eu fosse produzir um show meu, eu ia ter que locar o espaço, ia ter que, enfim, fazer contato com os boxes, toda a parte, que é um baita de um trabalho. E eu tenho dificuldade em confiar na galera de fazer o mesmo trabalho como eu faria. Sim. Isso que eu preciso exatamente o que eu penso. me libertar e me livrar. Mas não, a gente vai aprender. Mas essas coisas que você mencionou são coisas que tomariam muito do seu tempo, que é um tempo que você pode estar sendo criativo, pensando em novos materiais, novos conteúdos. Então é muito importante que você consiga terceirizar isso para poder focar exatamente no que você tem que produzir, né? Precisamos melhorar. Mas eu sou oitentista, né? Eu sou de 83, então tenho a cabeça mais antiga, mas
prometo que para a próxima temporada a gente vai trabalhar isso. Quem sabe no próximo podcast você venha com Já novidades vou nesse a minha sentido. equipe aqui, ó, trabalha comigo. Conta pra gente agora, Gustavo, como foi, quando você enxergou que você tinha essa janela para sair do conteúdo do influenciador e ir pro stand-up comedy, que particularmente eu já assisti um show seu lá em Ribeirão, achei incrível, achei maravilhoso. Galera, os eventos vão voltar lá embaixo na arena, então vocês vão voltar lá para a transmissão. O CopaCast continua no canal do CopaCast, beleza? Vejo vocês depois. Vamos lá, Gustavo, pode contar pra gente agora essa...
Comienzan los atletas a ingresar. Atletas en la arena van ingresando entonces. Andarivel número 9, Berskin en el número 8, Coruja Team. Morumbi en el número 7, Sparta en el número 6, Soul Dragon en el número 5, Superfort Chihuahua en el número 4, Team de Pedra en el número 3, Elite 4 en el 2, CrossFit Vitalice en el número 1. Completan así el hit de la categoría. Se van posicionando cada uno en su andarivel. Son 7 minutos para ellas y 7 para los hombres para buscar el mayor peso posible. Atletas, 30 segundos. Segundos. Stand by. Começou, tá valendo! 7 minutos é a pedida dessa prova, desse primeiro momento. Vocês estão vendo que as mulheres começam nessa prova, os homens só aguardam, daqui a pouco eles vão realizar a parte deles, então vamos acompanhar. Já temos ali algumas atletas já iniciando. É o time de Pedra, já realizou a sua primeira tentativa. 7 minutos para ellas. Comienzan a cargar su barra, a buscar el mayor peso posible. Soul Dragon, 115 libras. 85 libras foi a pedida do Team Coruja na raia 8. $115 libras, time de Pedra. 95 libras para Berskin. 90 libras é a pedida da Superforce. 125 libras para Esparta. 5 minutos, 30 segundos. Júlia, atleta de apenas 13 anos. Uau! Garantindo 90 libras. Júlia, parabéns, Júlia. Os pais de Júlia estão aí? Aqui. Parabéns, pai, parabéns. Soul Dragon sigue cargando su barra, ya subieron sus 125 libras. Todavía nos queda tiempo, nos queda más de 4 minutos. Vitalice, válida esa repetición, 95 libras. $120 libras para Soul Dragon, válida esa repetición. 4 minutos, 10 segundos nos quedan.
Olha aí a mamãe Gris. Está ali, ó, com o coração na mão. Parabéns, mãe. Olha aí, ó, Ju, com apenas 13 anos. E a sua pedida é de 95 libras. Boa, Ju! Aplausos para Ju! 3 minutos 30 segundos. 135 libras subieron. 125 cargaron. Berskin. 135 libras é a pedida de Coruja Team. Soul Dragon, 145 libras. Nos quedan 3 minutos. $135 libras é a pedida para Coruja Team. Vamos, vamos! 2 minutos 30 segundos. 135 para Alexia. $125 libras para Morumbi. 150 libras para Soul Dragon. 1 minuto 50 segundos. Nos va a quedar, Faiga, 1 minuto e meio para ellas. É isso aí, 1 minuto e meio para fecharmos essa primeira parte. Quase. Alexia quase conseguiu 135 libras. 140 libras para Esparta. Estamos nos aproximando agora do último minuto. 175 libras. É a pedida para Super Force. 50 segundos. Duda. 40 segundos. Vamos, Duda, é sua, Duda. 30 segundos. El aliento de la tribuna. Vamos, vamos. 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. Atenção, atletas. A partir de agora, vocês têm 1 minuto de rest. Os atletas, eles precisam organizar a arena, porque agora quem realizou a prova foram as mulheres, e dessa vez é os homens. Então eles precisam organizar, trocar a barra e aguardar, porque dentro de mais alguns instantes vamos começar para os homens. Así es, cargan la barra los hombres para comenzar ellos a levantar el mayor peso posible. Atletas, 10 segundos.
Stand by. Começou, tá valendo. Agora são os homens. Categoria Scale Experience. Essa é a grande final para eles. Já temos aqui a pedida. 155 libras para o Team Coruja. Soul Dragon se dispone a levantar 165 libras. $175 libras é a pedida do Coruja Team. $135 garantiu. $165 libras válidas para Soul Dragon. 135 garantiu Elite Four. 170 libras agora. Foi a pedida do time de pedra. Vamos aguardar. Essa foi a primeira tentativa para ele. $145 libras para Esparta, 175 para Soul Dragon. Todavía nos queda poco más de 4 minutos. 185 libras. Renan! Ele que representa a Coruja Team. 175 libras para Soul Dragon. Seguimos. 185 libras também garantiu Alex. 4 minutos. Team Coruja. Indo agora para 195 libras. Cuatro minutos. Renan! 195 libras garantiu o Renan do Team Coruja. Agora é a vez de Alex tentando, também com 195 libras. 180 libras para Soul Dragon. E garantiu 195 libras. Coruja Team. Minutos. El aliento de la tribuna, vamos, vamos, vamos. El aliento para esos atletas. 200 libras para o Coruja Team. É isso aí, Renan, parabéns, 200 libras. Olha ali atrás, ó, 205 libras. Só 205
205 libras garantiu Edson, da Super Force. Eles agora, nossa senhora, 215 libras. 1 minuto 40 segundos. Cadê a torcida de Edson aí, ó? 215 libras para ele. Vamos lá. Tchá, tchá, tchá. Tchá. 215 libras é a pedida de Edson. Fácil, Edson! Aí, ó, e meteu. Vamos a entrar en el último minuto. Eu acho que vai 220, hein, Edson? Vai Edson. 220, hein? Olha, chamou Edson. Quem aí quer 220 libras, Edson? Mão pro alto. Olha aí, ó. A galera pediu. E ele vai aumentar. Ele vai. Meu amigo ali foi 195 libras na força e na coragem e na raiva. 220 libras, Edson. Cadê a palminha? Cadê a palminha? Tchá, 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 tchá. Vamos a ingresar en los últimos 20 segundos. $220 libras, convertendo para quilos. São 100 quilos de snatch, minha gente. 5 segundos. 100 quiletas. Vamos. Ei, parabéns. Faz barulho, galera. Uma salva de palmas aí para a categoria Scale Experience. É isso aí, agora foi a final da categoria Scale do Experience, daqui a pouquinho os RX. É, a prova de carga, a prova de peso. Snatch aí pesado para eles, vamos acompanhar já já a categoria RX Experience.
Vamos lá, vamos acompanhar aí a carga mais alta que os atletas eles vão realizar. Red Mob, é o Team Pelotão, é FB CrossFit, Team Bunker, CF, Pomerode. Vamos lá então, vamos receber os times. Eles que já estão na arena conversando com seus judges. Daqui a pouquinho vamos saber, vamos passar em cada raia para saber quantas libras os atletas vão realizar na pedida de cada um. Lembrando que as mulheres começam, depois os homens. 7 minutos para cada e 1 minuto de intervalo entre os 7 minutos para eles. Então vamos lá, vamos aguardar. ¿10 segundos? Começou, tá valendo. Agora vamos acompanhar que é a vez, Mica, das mulheres. Así es, las mujeres tratando de levantar mayor peso posible en una repetición de snatch. Son 7 minutos el tiempo que tienen para realizar un snatch con el mayor peso posible. Van buscando y cargando su barra. 6 minutos, 30 segundos. 145 libras é a pedida do Team Bunker. 135 libras é a pedida do Team Pedrinha. E também 125 libras. As atletas já conquistaram da CF Ponta Negra. 130 libras, agora é a pedida do CF Ponta Negra. Feito 130 libras. 125 libras para Pomerode. 165 libras. Team Bunker. 115 libras para Dream Team. $135. Pomerode ainda não, mas daqui a pouquinho ela já vai acertar 135 libras. 165 libras para CrossFit Moca. 125 para Dream Team. 4 minutos 50 segundos. 145 libras para Team Bunker. Garantiu 115 libras CrossFit Moca. Indo agora para 145 libras a CF Ponta Negra. Faiga, 175 libras. 170 libras também. Vai agora a pedida do Team Pedrinha. ¡Sí! ¡Arriba esa 175 para Team Bunker! 175 libras garantiu Team Bunker. 170 libras garantiu
Team Pedrinha. Uh! 170 libras, Team Pedrinha. $155 libras para Pomero de 3 minutos 20 segundos. Todavía Calma, calma. Ainda tem tempo, vamos lá. minutos. 170 libras para a Júlia do Team Pedrinha. Aí, Sori! 155 libras garantiu, Ari. 145 libras garantiu o Team Símio. Natália do Team Símio garantiu 145 libras. Bombonzinho. Todavía nos queda poco más de 2 minutos. Senhoras e senhores, vocês estão prestes a assistir 185 libras, Susan! Tchá, 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 tchá. ¡Arriba! No. ¡Ah, no! Todavía hay tiempo, hay tiempo. Vamos lá, vamos que dá 185 libras. Un minuto y medio. Vamos lá agora, 185 libras. Senhoras e senhores. Calma, vamos ver o tempo. Último minuto. CrossFit Moca também tentando aí 185 libras. $145 foi a tentativa de Pomerode. Vamos lá, vamos acompanhar atletas. Últimos 30 segundos. 170 libras, Team Pedrinha. ¡Arriba! 170 para Pedrinha. 15 segundos. Vamos, Susan, concentra, Susan. 10 segundos. 170 libras também foi a tentativa do Team Pedrinha. 185. Atletas. 1 minuto de rest. Organizem a arena, tirem as cargas. E agora é a vez dos homens. Alguns atletas já estão organizados, já falaram as cargas para os judges, vamos acompanhar. Em mais alguns instantes vamos começar a parte dos homens. Atletas, 10 segundos. Começou, tá valendo!
Así es, comienzan ellos a cargar su barra y buscar el mayor peso posible. Ya muchos arrancaron con un peso muy alto, 185 libras, 195 libras. Time cap de 7 minutos. Senhoras e senhores, temos aqui no Team Pedrinha um atleta de LPO, é isso? Vini, vamos lá então, olha, a pedida dele, 200, ainda não, como é o nome dele? Renato, a pedida de Renato para o Team Pedrinha é de 205 libras. libras garantiu Renato do Team Pedrinha. Garantiu também CF Ponta Negra, 205 libras. $175 para Pomerode. 235 também para CrossFit Moca. 235 libras, CrossFit Moca. 205 libras para Dream Team. $225 libras, Team Pedrinha. $225 libras é a pedida do Team Pedrinha! $215 libras! Foi a pedida do CF Ponta Negra. 215 libras para Dream Team. Libras em todo o time bunker. 215 libras foi a pedida do Red Mob. Falla, nos van a quedar 4 minutos. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para buscar el mayor peso posible. E conseguiu 245 libras. CrossFit Moca. $235 libras agora é a pedida da Red Mob. $235 libras para Dream Team. Acercándonos a los 3 minutos. $215 libras é a pedida de Guto, da CrossFit Moca. Bora, Guto! Uou! Guto! CrossFit Moca! 2 minutos, casi 30 segundos. 245 libras para Dream Team. Olha o atleta de LPO, Vini. 275 libras para pelotão. 265 libras. 2 minutos.
Pamela, cadê a coach dele? Cadê Pamela? Pamela, seu aluno agora, Pamela. Agora, Vini, 265 libras, Vini. $255 libras foi a pedida de Bruno, da CrossFit Moca. 1 minuto y medio, atletas. Atleta Bruno, da CrossFit Moca. Indo para 260 libras, Bruno. Todavía nos queda. 275 libras, Vini do Team Pedrinha. Hay tiempo. Dale, vos podés. Que foi isso, Vini? 275 libras, Vini do Team Pedrinha. 35 segundos, todavía hay tiempo. 30 segundos. ¡20 segundos! $126 quilos. É que dá 185 libras, Team Pedrinha. Team Pedrinha! 280 libras equivalem a 127 quilos para o Team Pedrinha. Vini, parabéns! Uau! É isso aí, agora foi a grande final da categoria RX do Experience. Parabéns, atletas, foi sensacional ter vocês na arena. E agora vamos organizar tudo, porque vamos chamar a primeira equipe dos times elites. Running your crew on spreadsheets? Great events need a great crew. Crew base. Recruit, schedule, track attendance and forecast payments, all in one place. Run your crew, focus on the event. Free to start at crewbar.se.
And we are back with teams events. This is event 4 for the elite teams. It's a 1 rep max snatch. So after our highly synchronized team event, event 4 flips the script completely. Now it's about individual performance and maximum loads. It's time to go heavy. That's the most weighted event of all. So we are so excited to see what these teams can do. And Hendersonville Mayhem is still in first place. So they got a first place in event 1, first place in event 2, and 4th in event 3, which makes them get like 288 points. But Power Team moved up to the 2nd place with 280 points. So event number 1 for them was 3rd place, and then event number 2, 4th place, and a 1st place in event number 3. Well done. Well done. And now we are heading to our 1 rep max snatch. And since these workouts more like an individual workout, anything can happen. Definitely. So our athletes haven't had their strength tested yet. So we hope to see some moves here. I'm very curious to see how the top 4 teams do in this workout. Yeah, most men have around 110, 120 kilogram snatch, and we'll check if anyone can go above this. So for the first heat of event 4, we have on lane 1, Tupã CrossFit, lane 2, Lightbox CrossFit, lane 3, Quintal, lane 4, CrossFit Pravati, lane 5, Pelotão CrossFit, lane 6, AR12, lane 7, CrossFit Clan, lane 8, Team Madoc, lane 9, CrossFit High Pulse. And CrossFit High Pulse have one of the highest PR snatch for this one. We do have teams with very strong girls. CrossFit Pravati is one of those. Sure, Lightbox also. Vitória team. Yes, we have Luana at Team Vitória Sky Hill. She's one of the strongest athletes on a female part of our sports worldwide. I mean, not just here in Brazil. And what you will see right now is the men are going to go first. They have 7 minutes to perform. Sorry, the girls are going to go first. And they have 7 minutes to perform. Both of them. 1 rep max. 3 attempts. What do you consider a good strategy when thinking about weights here? Yeah. So the athletes that is going to lift the lowest weight should come first. And since they have 3 attempts, the first one is like more like not exactly a warm-up, but something they are sure they're going to get it right. What would it be, like 70%? Yeah, maybe 75%? A little bit higher, 80, 85% of the PR. It depends on how they did on the warm-up area. Okay. 10 seconds. Yeah, because on the day of the competition, you cannot go as well as you do when you are training. Definitely, with all the damage of that sandbag and thrusters with a worm. So the girls are going to go first. All bars starts loaded with 105 pounds, which is around 45 kilos. What a beautiful view from this arena with all these plates on the floor. Look at that. This is nice. Let's see. This is Pelotão CrossFit, first athlete, and she misses. 155. This is around 65 kilos. 70 75, kilos. sorry. Well, they can try as many attempts as they want for 7 minutes. So this is a
This will calm down the nerves and try again. 165 for CrossFit Pravati. Pelotão CrossFit is gonna try again. She had a miss. And there she goes. Yes. Nice. You see her arms were shaking a little bit, but she could complete. Second female athlete for CrossFit Pravati at 155. And she will do it. Nice. And an athlete next to her also did it at 155. CrossFit high pulse. 180, one of the highest weights on the floor right now. And she will do it. What the technique that she performed there, going so fast under the bar. This is what we want to see on a snatch. Girls are going first. Boys cannot help them load and unload the barbell, but they can help each other. And Tássia Dada is alone in her team. Her fellow female. This is what we saw yesterday. Yeah, that her really fellow happened. female teammate has not performed the last two workouts. It's amazing how they still are coming back and trying their best, even though they are with one less athlete. 165 for CrossFit Pravati, and she misses. And 195 back there on your screen. It's for Chin. We're not able to see from here, but we are going to try to find it out for you guys. Tássia Dada, 185. Yes, this kind of patience under the barbell is perfect for you to make sure that you are going to complete your lift. Sometimes athletes want to come off the floor too fast and miss a rep just because they were not patient enough. And this is the 2026 CrossFit Copa Sur in-person qualifying event for the 2026 CrossFit Games. 190 pounds on a barbell for Tássia Dada. Oh, she misses. She still have time to try again. 3 more minutes. Lightbox Cross is gonna try 205 right now. Whoa. And ooh. She missed it, but she has, there she goes, 185. So happy. Maybe this was a PR for her. There she goes. Yes. Well done. And the feeling of lifting a barbell in a competition like this, where you are alone on a platform, this is amazing. Something quite nothing like it. You cannot describe it, right? Yes. 180 for Pelotão CrossFit there. And the athletes of Tupã CrossFit is gonna try 185 on the top of the screen. They have She a does bit it. less than 1 minute and 30 seconds left.
195 for Tasia Dada. Let's see. Yeah, she hits it. Well done. Well done. This Well is amazing. done. Very fast under the bar. She's gonna try it to 100, 200, 200 pounds. This is what we like to see, right? 190 for Tupac CrossFit. Oh, she misses it. Let's see, Tasia. Tasia is a mom. She had a baby last year. Amazing. She's like a dinosaur for CrossFit, right? Definitely. She's been on the floor for so many years. She's gonna try 200. Yeah. Oh. But we had light box over there. The athletes did hit 200 pounds, so unfortunately we could not see right there, light box. Now 1 minute transitioning and boys are taking the floor. CrossFit high pulse starting with 225 pounds. Pravati 235. This is Vitória Quintal. They hit 225 pounds. £245 for CrossFit Pravati. Pravati has the strongest athletes, the strongest male athletes. He had no trouble with 245. And 245 was the highest so far. 240 for Quintal. Zistupa. 245 pounds on a bar. So boys have been resting for longer. Their first attempt is probably lower than they could just because they have to come to alertness again. Sadly, they might be a little bit colder. Wow, what a table snatch. This was so fast under the bar. Solid. Ma, you have been doing CrossFit just as long as I have, and one of the most incredible things is to see how the technique has evolved over the years, right? Right, yeah. If you saw athletes power snatch, CrossFit Pravati, he just did a power snatch with 265 pounds. What was that? This is what we're talking about. Not only the technique, but the weights have increased. So we've seen athletes lifting even higher weights than people from weightlifting. So CrossFitters are really fit and strong. Wow, and fast. And powerful. We're the best. And mobile. Yeah, we are the best.
And he's gonna try 285 pounds, and he can manage to do that, guys. He can manage that. He's asking the crowd to send their energy, make some noise. Oh, that looks so easy. And it was more like a power snatch than a squat snatch, so was the he power, has definitely. room to put more weight on the barbell. 250 pounds for Quintal. He takes it. He hits it. So 285 pounds is 129 kilos, and his PR is 148. So he can do a little bit more. Oh, that's a miss. His right hand couldn't stay firm. 225 for pelotão. Oh, no, you gotta squat. You gotta squat. He needs to get under that bar, and 310 for CrossFit Pravati. which is 140 kilos, so much closer to his PR right now. Once you go to that place, you know you got it. Come on, man. Wow. And he did it with impressive ease. Impressive ease. So strong, so fast on the bar. We also seen the athlete from Tupã missing his snatch. That one, I think if he was a little bit more patient under the bar, he could have got that. And he's gonna, and also, he's gonna try it again. And there Yes. he goes. Nice. He seems to be so young. Yeah. I wonder how old he is. I'm trying to check here. Sometimes the body is a bit shocked by the weight over it, and then you just need a second try to make it work. King Tao's athlete also performing well his snatch. Oh, 255 is a miss. And this is Maddock, 265, and he hits Andre. it. Look how wide his hands were. Yeah, he's a tall athlete, has long arms, so that might be a necessary adjustment. This is light box, 295 pounds on the bar, heavyweight. Great There he take for him. goes. This is the drone. You are seeing the drone image right now. Whoa. And there he goes. Well done. Yeah, he's looking for the drone. Nice. $320 on his bar. 145 kilos. Still have time. He can try again. Breathe. 30 seconds. The crowd is making some noise here. He's gonna try one more time. Let's do it. 10 seconds. It was there. Almost. This is so close to his PR. He did an amazing job. Great technique. So strong. What a strong athlete. Now scores are going to factor in. They have to check all ladies' weights and boys' weights. And something I love about snatch events is that differently from cleans, you have to be strong, but you also have to have good technique. And like all your body must be strong, not only your legs, but also all your back and your shoulders. So such good thing to see how athletes are going under the bar, are trying to become patient, is also
a patience. It's also a patience test, right? Yeah. Mental. How, as an athlete, do you prepare for a squat snatch? Yeah, first they have to have a really good mobility. But we are going to hear from them in just a few seconds, and then we come back with our... Eu tô aqui com a galera da Lightbox. Eu falei pra ela veio correndo na minha direção. Eu entrevistei ela no passado e ela tem um PR registrado menor do que a gente viu ali. Eu não vou confirmar, vai ser você. Foi PR? Foi PR. Ai, gente, é muito bom estar aqui. Novamente, repito, prova de peso tem o meu coração e bater PR nessa arena aqui é indescritível. Agora, Lightbox, como é que foi esses 2 dias de experiência para vocês aqui no Copa Sur? Tá sendo incrível, é a primeira vez participando com esse time foda. Então é uma experiência surreal estar nessa arena representando o Brasil. É uma energia incrível que não tem nenhuma outra competição, esse nível. Valeu, gente. Volto com vocês aí em cima. Essa foi a galera da Lightbox. And we're back. The team during the interview, Bárbara Rocha, she's one of the strongest athletes for teams division, and she celebrated because she hit her PR here. So the team was saying that they love strength events, and they are really happy to be here as a team. It's the first time the team has their participation in Copa Sur, and they're having a blast. Earlier you asked me what about the technique and squats or powers, nets. So here they want to hit the maximum load, right? So it's important that they could have good mobility to go under the bar on a full snatch, because like this they can lift a higher weight. So hit 2, these are your lane assignments. We have on lane 1, CrossFit Inshore, lane 2, Samurai Team, lane 3, CrossFit Alatus, lane 4, Avante CrossFit, lane 5, Soaring Soul Dragons, lane 6, Alpha Colombia, lane 7, CrossFit Ponta Negra, lane 8, Mapana CrossFit, lane 9, Vitória Team Sky Hill, and lane 10, CrossFit Toluca. CrossFit Toluca went very, very well earlier today with the gymnastics event, but right now girls on CrossFit Toluca are not so big or strong, but let's see how can do on this workout. Athletes taking over the arena. Having a strategy not to cool down while you wait for your teammates is extremely important. Yeah, this is something that happens when you are on a team or even individual. You have to wait a few minutes at least to go on the arena and really start your workout. So you have to be maybe moving or jumping and squatting while you are waiting so that your body doesn't cool off too much. Definitely. Since they have 7 minutes for boys, as we said before, they can start with a weight that they are sure they're going to hit to like activate the muscles, become ready to really go for higher loads. In 7 minutes, you can like maybe do at least 3, maybe 4 attempts.
Let's go. Teams are set. And the female athletes will start. The barbell starts loaded with 105 pounds. Then girls can change weights. Boys cannot help them. They can attempt as many times they want in 7 minutes. Now you can have an overall view of our arena. How beautiful. Copa Sur always putting on a show. Guys, please be aware of Vitória Team Sky Hill because we have Luana Soares there, and she is one of our strongest athletes, strongest female athletes of our sports, not only in Brazil, but worldwide. Also, Soaring Soul Dragons. There's a strong athlete there. She will probably perform around 90 kilos. 145 for Larissa. And this is Luana. 185 for Soaring Soul Dragons. No problem. This is Gabriela, one of the strongest snatches as well. 185. 145 for CrossFit Pravati. You see, Luana is not even doing anything so far. She's gonna wait for the barbell to be a little more loaded. She missed it. She needs to pull that bar a bit closer to her body. 135 for CrossFit Avanti. She hits it. That's Luana with power snatch, almost like a muscle snatch at 70 kilos, 155 pounds. Mapana CrossFit also 155, 195. Yes. 195 pounds for Gabi. And she can load that bar. She can load it more. Yeah. You gotta be strong. You have to get good mobility. There's Toluca. And good technique. Nice turnover there. Fast turnover, stable. CrossFit Ponta Negra hitting on 175. Strong teams. Inshore CrossFit. This is Mapana CrossFit hitting 165. $175 for Luana, power snatching. Still warming up. 205 for Soaring Soul Dragons. Gabriela's gonna try. No. 195. Whoa. And there she goes. Well done. Very nice. This is why you have to be patient under the bar. You can adjust and complete your lift. This is Luana, 205. And she can do it. 105. 185 for no rep. Mapana CrossFit, and she missed there a snatch with 175. There's nothing like a snatch event, you know? Yeah, most of the athletes, they are missing their snatch like in front of them. What would you say as a coach? Yes, because you have to be patient and wait a little bit more till the bar hits your hips, and there you can go under the bar as fast as you can. When this happens, the bar goes in front of them. Usually it's because they are not working their arms so well, pulling the bar as close as possible.
Vitória Skyhill, Larissa. Sorry, it's going to 210. Gabriela's gonna try. I guess this is a PR attempt. She has to be a little bit more patient, pulling the bar a little bit more before going under. It's definitely a PR attempt. Yay! Oh, no. She still has time. She still have 2 more minutes. I think if she just rests a little bit and try again, she may hit it. Yeah, this is gonna happen. Athletes will wait. Her female teammates not trying to change the bar, the weight. So we have Ponta Negra missed there. Bushido Samurai Team is going to try for 195, or 190, sorry. Oh. Gotta put a barbell behind you. Luana. 215. Oh. 1 more minute. She missed it. She's got time. $185 for Ponta Negra, and she celebrates. Second try for Gabriela there. Ah, she missed it. Think she'll try again. 40 seconds. Maybe she'll try again. Maybe. Why not? We'll see. Luana will try hers again. Oh. 15 seconds. Nice pull. Gabriela's gonna try her last attempt. No. Yeah. Once the pull strength fades off, you know. Yes, because so many attempts, you know. Even to take the bar off the floor, it make like a snatch pull already consumes you so much. And you gotta know, this is probably so close to their PR, so it's a lot of energy. And shorter rest periods, Yes. right? Shorter and shorter, so. Yeah. And you've seen it. Luana didn't even went so close to her PR. I think she has 105 kilograms for a PR. And she just hit it, 90 or 95 kilos. Yeah. Which is a lot. And we in have this to field. remember that yesterday the event taxed a lot, like low back, glutes, of course, hams. Of course. So probably these athletes are destroyed. They spend almost 10 minutes or even Holding more, like a 12 sandbag. minutes. Exactly. So I'm impressed by the numbers we saw the girls doing. Of course. Now male athletes hitting the floor. Nice snatch there. Colombia, well done. Nice position overhead. And this is another area where most athletes struggle, the position of the bar overhead, right? Having that mobility, keeping that mobility, working through all those years while you are gaining muscle mass. It's quite important. Yeah, this is why CrossFit is so amazing. You get strong also while you have mobility, while you are powerful, while you are fast, while you can endure. This is amazing about the sport. 215 for the athletes on the screen. And Ponta Negra, what a save, great save for him. £275 for Alpha Colombia. The highest snatch we've seen so far was 305 or 10, I don't remember.
from the previous heat. Let's see if anyone can get even near that. 245. Oh. And he missed it. Little bit more patient under the bar. Athletes preparing, grabbing the bar, visualizing the movement. Still going for a power snatch. A mix of a muscle and a power there. Yeah. This is Matheus Brad. This was Matheus Brad. He is so strong. 235 for Constitution Ponta Negra. Oh, and he missed it. I think this is a load that Bruno there from Vitória Sky Hill can lift with no problem, but sometimes things happen in competition floor and you have not much control. Yeah, I think that keeping your back. And there he goes. Well done. What a nice form. Impressive position overhead. There he goes. 265. Nice. Yeah, I also feel that some athletes might have trouble because their back might be ruined and you need it to maintain the form and the bar overhead. Yeah, I don't know if he is going for power snatches because he feels like it, or maybe he have a problem that we don't know. I think athletes are coming from the bottom too fast. You gotta be a little bit more patient under the bar. Three more minutes. Yeah, this is where you cannot rush your team member, you know? Yeah. There he goes. Well done, Mapana athlete. Let's see. Power snatch, squat snatch. You can see that his position to pull the bar is like a bit odd, right? Yeah. His hips are a bit high from the Yeah. beginning. I think he would benefit if he would lower a little bit more his hips and maybe make his chest wide, looking forward. Well which is not done. doing. 305. Celebrating. Whoa. Looks like a PR. Yeah. Oh, I'm worried about this. 14 Sky Hill. Bruno is not being able to lift as much as he could. I suspect this is all about hamstrings and paraspinal muscles from yesterday, you know? And he misses it, Brad, for Sky Hill. His technique is not so good today. 265, yes, a miss there. It's really strong. Guilherme, Soul Dragons. And he's in. What a solid snatch. Yeah. Well done. Did you see what he did? He pulled his head forward just to help him stabilize the barbell over his head. Avante CrossFit at 250. Well done. Oh. 315. Great deadlift. His technique is strange.
he's looking down. This is not so good. He was looking down. We gotta look forward, or even a little bit up. But this was good. This was our second hit for teams. Still have one hit to go. Where our well-qualified team so far. This is 305, the highest load we've seen on this heat. Impressive technique from the Colombian athlete. Look how close the barbell was from his body, how fast was his turnover. And look at his teammates. He looks so happy. This is so nice. Teams at competition are nice because of this. Look at this. Everybody cheering him on. Happy for him. And we are going to hear from them in just a few seconds. Yeah, he was like, yeah. Looking at the bar. And his teammate, oh, you gotta come back. You gotta try again. We still have time. You gotta help your male teammates there with the weights. Yeah. Let's go hear them. Oh, they are still scoring, checking weights. This was nice. His technique was so great. Looking forward, chest up, pulling the barbell so close to his body, coming under the bar so fast. This is Move Max. You bring the effort. You hold the pace. You manage the fatigue. 40 to 50 minutes of endurance, rhythm, stamina, and race flow. Go solo or race with a partner. Accessible movements. Built for different levels. All you have to do is keep moving. Eu estou aqui com o atleta da Colômbia, ustedes que não temos sua carga máxima registrada. Agora quero saber, pelos aparatos, é de levantamento de peso olímpico. Qual é a sua carga máxima? Mi carga máxima en Snatch era 300, hoy logramos 305. Gracias a mi equipo por el apoyo, estuvimos trabajando juntos mucho tiempo. Gracias a Brasil por recibirnos de esta manera y por apoyarnos tanto. Agora quero saber de vocês como foi a experiência, por primeira vez agora em Florianópolis, a Copa Sur para vocês. Bueno, la experiencia ha sido increíble, más que nuestro equipo ha estado muy acompañado, tenemos personas increíbles, tenemos a nuestro coach y a la gente muy querida que nos conoce y nos acompaña siempre, entonces esto es una experiencia increíble para nosotros. Felicitações, equipe. Essa foi a equipe da Colômbia, gente, Alfa. Very nice. You've seen that he did hit a PR here. His PR was 300 and he hit here 305. Very nice. Lane assignments for the top 10 teams. Lane number 1, Brave CrossFit 2. Number 2, K21 CrossFit Soul. Number 3, Q21 CrossFit Origins. Lane number 4, Soaring CrossFit. Lane number 5, R1 Team. Lane number 6, Hendersonville Mayhem. Lane number 7, Power Team. Lane number 8, Over King Team DC. Lane number 9, PAM CrossFit. And lane number 10, Made for Jesus Saves. Hendersonville Mayhem is leading by 8 points. Girls are gonna start.
These are your best 10 teams so far on this competition. 4th of 5 events. Yeah, you guys had the opportunity to see us right now. 10 seconds. Let's go. Top 2 teams on the front. This is AR1 CrossFit team. They are sitting on the 5th position. So these are also the teams that might have waited a bit longer to doing their snatches. 145 for power team. They sit on 2nd place. What a narrow grip. Narrow grip, yes. Almost like a jerk grip. You gotta have great mobility to do that. That's Luana. Well done for her. Q21, 155. CrossFit at 145. So most girls here have started at this weight. This is Aline Cabral. She's a strong athlete also. Starting at 145 or 155, most athletes here. Well done, 160. Wow, that's a 155 for a Hendersonville athlete. She hits it. 155 for Sutton as well. Q21 just hit 170 pounds. Made for CrossFit now at 175 pounds. Nice patience, nice overhead position. $155 for Q21. 170 now for Hendersonville Mayhem. Let's see. This is power team 175. Highest snatch so far. She hits it. And celebrates it as well. You guys haven't been able to see, but Hendersonville athletes just hit 170. Both of them, both of Hendersonville girls have hit 170. And now Made for Jesus going to attempt 185. We had 190 for Q21 on lane 2, Q21 so. 195 for Pump CrossFit, well done. This is great. Beautiful snatch there. 170. That's Sorry. a PR. That's a PR for her. AR1 160. R1. Whoa, what a save. And she saved it. Amazing job. Rafael at 170. Nice snatch there.
180 for power team. No. We have 185 for Q21 oranges. She's gonna try now. Also 200 for Q21 so. And she hits it 185 for Q21 dragons. Heaviest snatch now, 200. Well done. Well done. Looked easy. Didn't look like she did a squat snatch. 185 for pump CrossFit. 180 for power team. What a snatch we've seen there. Well done by stabilizing. 195 now for Made for Jesus. One minute left. So the highest load we have so far is 200 pounds on a barbell for Q21, but she did not miss. She did not hit it. Now the second athlete for power team trying 180. Oh no. Also 180 for Hendersonville. She misses it. Whoa! Well done. What a great snatch. This seems to be the highest so far. The heaviest snatch so far. Q21 going for 210. If she makes it, it's gonna be the heaviest in this heat. Oh. Power team lifting. 180. They're celebrating. They are That's definitely a celebrating PR. so much because they know they are so close from first position, only 8 points behind. And the girls did their job. Impressive. This is the power of being top 2 in the second day of the CrossFit Copa Sur, right? Yes. Their strength comes out of nowhere. Let's look to eyes on the prize. Punk CrossFit athlete there preparing for her snatch. 195. Nice drive. Solid. Great movements. And all movements performed with this brave equipment. The plates are so beautiful on the screen. Yeah. Pump CrossFit is also celebrating because they are the fourth place. So every pound counts. Yeah, and 20 points behind, they still can move up the leaderboard. So thank you, Bray, for all the equipment. Made for CrossFit at 245. Yeah. This is Tato. They are strong. Easy. We have 255 for Hendersonville also. I have the feeling that the barbell is lighter for some athletes, you know, how well they move it. 245 for AR1. Now goes Hendersonville, and he hits it with a power snatch. But it was 225. Q21, CrossFit Soul, nailing that snatch.
nails Easy. it. A lot of room for loading that bar. 225 for over king. Boys are warming up. They have 4 more minutes, so plenty of time. Oh. He needs to keep pulling that barbell. That's Chiquinho, 245. He's a legend here in Brazil. Chiquinho is also an athlete that is being here for so long, so experienced. 255 for AR1. Whoa, fast under the bar. Maybe a little bit more patience. He would have been better form. Would have had 215 for starting CrossFit there. 245 for Mayhem. 295 for Tatu. And Yes. he nails it. Solid snatch. What a nice catch. Q21 oranges hitting 245. When you have an event like this, of course you celebrate if you have the highest loads, but you celebrate even more if you do your best. To 55 for Power Soul. 245, and that's a miss there. Hendersonville 265, he hits it. Now the second male athlete for Hendersonville is gonna try. He does it easy. Three more minutes, still have time for more attempts. So Power Team moved up to 275. $275 is going to be the heaviest snatch so far for this heat. Yay! Oh. He missed it in the middle. 305 for Tatu. There go Mid for Hendersonville to 75. Whoa, yes. 275 looks easy. He went so fast under the barbell that it didn't seem that he had a strain in his body. Certainly, yes. I had the same impression over here. Chiquinho fighting his way. Oh, and he almost saved that. Both athletes from Hendersonville have hit 275. This is good for them. No, couldn't make it. $250 for Over King. One more minute. Hendersonville is gonna attempt 280, 285 on the center of your screen. Oh no, not anymore. But he hit it. 285 for Mayhem. He celebrates.
275 for power team. They hit it. The crowd is loud. And they're celebrating. This statue, 300, he missed it. He still have some time. Oh no, not really. 10 seconds. Great job for Hendersonville Mayhem. I love how they cheer. Adrenaline Yes. And that's it. That's a wrap for our final hit of the event 4 for the teams. What a They nice have show. Just one more event to go. So 4 down. Yeah, we don't look at this. He pulled a little bit early, but he is so fast under that barbell that it doesn't make any difference. You know, Yes. he can really make his way up. And look at his shoes. Vans, maybe? No, Hajj. RID. Proud athlete from Mayhem. Yes. Very nice job. Sitting in first place, Hendersonville Mayhem. Yes. The this male athletes like saying, yeah, you can. This is You so made it. nice. How they cheer for each other. This is only on team competition. So leaderboard is going to be a little bit shaken right now. We don't know the scores because the lifts have to be summed. We're heading to the men's division soon. So this event is gonna go crazy. We are going down to hear from Made for Jesus Saves, the team that lifted the highest loads in this heat. Let's go hear from them. Eles aqui que tem uma composição nova, mas os rostos são conhecidos aqui do Brasil. Atletas que já performaram no Games individualmente, no Games em times e tá aí se aventurando em outras searas, né, dona Aline? A minha pergunta é pro Tato. Você já foi um atleta Games em times, você tá como atleta no individual aqui, como coach, e tem essa questão toda da galera te cobrar muito. O quanto que essa pressão aqui reflete na arena, porque eu também quero saber o que aconteceu ali no 315, que você fez uma cara no final, o que passou na sua cabeça naquele momento? Várias perguntas em uma. Perfeito. Vamos começar. A gente foi em time em 2023 pela Black Sheep, voltamos aí também com esse time, que também todo mundo é da Black Sheep, e a pressão que coloca em mim eu mesmo criei. Então eu fico brincando no Instagram, tudo, então o pessoal bota pressão. E é isso, eu me divirto aqui, eu gosto. Sobre os 315, eu puxei bem a primeira, quase entrou, mas eu senti o desgaste. Então, para a segunda, eu já falei, puta, não vai dar. Aí eu até tentei, mas ficou muito longe de ter energia. Faltou uma pergunta? Qual outra pergunta que faltou? E com a Carolzinha aqui, ferrou. Amanhã vocês vão me ver chorando aí, torcendo. Isso se eu não já chorar hoje, porque eu vejo ela, eu fico emocionado. A gente fica o dia inteiro junto, eu sei o que ela passa, de treino, a pressão que ela se coloca, porque a torcida é só carinho com ela, a gente ama o carinho que vocês têm com ela, mas eu sei tudo o que ela passa, é muito legal ver o crescimento dela. Ela começou na Black Sheep com a Tata Rebani, que tirou ela de uma dependência de um remédio que ela tinha e levou ela para os treinos lá na Black Sheep, e hoje ela está aí, feliz, alegre, vivendo, curtindo toda essa vibe. Pô, é muito legal, e saber dessa história toda, quando eu vejo ela na arena, me arrepia muito. Pô, é muito irado. Tem só mais uma pergunta rapidinho. Dona Aline, olha, endurance e força é uma coisa meio difícil, mas a gente te conhece como uma boa atleta fazendo isso, né? A gente sabe que você está com o Mundial aí chegando. Como é que é isso, né? Chegar aqui agora, competir uma semifinal que não é muito fácil, também tendo um foco agora um pouco diferente. Então, eu caí de última hora nesse time, né? Tava como suplente, tive que acabar entrando por conta da Rox. É o meu primeiro LPO do ano, entreguei o que eu pude, o que eu tinha. O meu foco de treino tem sido hoje, não deixei de treinar CrossFit, mas
Digamos que hoje é 70-30, treino mais um pouco de hierarchies, o CrossFit fica ali como um stand-by, mas estou entregando o que eu posso. É isso aí, parabéns então a todo o time. Deixa eu mandar um beijo pra Rox. Rox, você faz parte disso. Um beijo pra galera da Black Sheep, Made in For, galera, tá demais. Valeu com vocês aí. Running your crew on spreadsheets? Great events need a great crew. Crew base, recruit, schedule, track attendance and forecast payments, all in one place. Run your crew, focus on the event. Free to start at crewbar.se. What a nice interview there for Made for Jesus Saves CrossFit. We could see that Tato mentioned that he missed that 315 because it was his second time trying it, but he could feel that his body didn't have the strength to do it anymore, but that they are very happy to be here as a team. Also, he's Carolini's husband, and one of the questions was about how it was for him to see his wife being part of the Copa Sur team, and that was unbelievable because she stopped using a medication after she started CrossFit, and seeing her grow in this competition and as an athlete is a blessing. Cara, isso daqui é um retrato literalmente da história da Sky Hill, né? Uma evolução de anos de desenvolvimento e principalmente do público, assim. Isso aqui, na realidade, é a extensão, de fato, dos clientes, né? O que eles foram pedindo ao longo dos anos que eram extremamente cruciais para eles, desde o nível de segurança, de conforto, de durabilidade. Então, assim, olhar para 10 anos atrás, quando eu coloquei o primeiro grip Sky Hill na mão, e olhar para esse produto hoje, realmente dá para ver uma grande diferença, assim, sabe? Isso daqui é muito reflexo de uma marca que de fato ouve o público, o cliente final, né? A lona é um Hypalon 2X, é tipo, de mais supra-sumo de aderência hoje dentro do mercado internacional. Ele é um diferencial exclusivo na maneira como ele foi costurado, todos os códigos de costura deles, esse entorno do neoprene traz muito o primeiro modelo de grip que eu coloquei na mão e ao mesmo tempo é um produto que traz muitos elementos de muitos anos e ele traz algumas inovações exclusivas, né? O botão Easy Lock, muita coisa bacana em um produto só e que traz aquilo que é a nossa essência, né? Segurança, conforto, versatilidade, performance, realização de sonhos das pessoas através de um material. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't